Okay, good afternoon students. So last class you have seen the RL circuits. RL circuits can also be using as a low pass and high pass circuits. So RL circuit can also be using for the application of low pass and high pass circuits. So what is the difference between previous RC circuit and RL circuits? So generally RC circuits is nothing but whenever will be time constant will be low or high, applications can be useful one. Time constant means simply multiplication of resistor into capacitor, RC. That RC value is either small or large values. Generally RC circuits will be preferable compared to RL circuits. So why? Because RL circuit means you are using inductor. So generally inductor is nothing but that having size equal to very large and cost also be very high compared to capacitor. And another one, practical inductor will be different and ideal inductor is different. Ideal inductor means simply only inductance will be existing, but in the practical case inductor will be existing is capacitance also be produced, straight capacitance parallel with inductor. That's why large applications or many applications generally are using RC circuits. But when you are using RL circuits means time constant is very low applications or time constant very small applications. So time constant is low means what is the time constant of RL circuit? So time constant of the RL circuit is L by R dash. So previous one time constant of the RC circuit is RC. That is the difference between RL circuit and RC circuit. So RL circuit is L by R dash or L by R. That is the time constant of the RL circuit. But in the RC circuit time constant is RC. And now when you are using this RL circuits, so this RL circuits will be low time constant applications. What is the meaning of low time constant applications? So low time constant means L by R dash value is small value. That means inductor value is small value. So inductor is small value means you are using air core inductor material. Air core inductor one you are using for the application of low time constant applications. But whenever will be high time constant applications, high time constant means L by R dash value is large value. That means L value will be very large. So inductor is very large means you are using iron core inductor you are using. So previous one low time constant means L is small, air core material you are using, air core inductor. Whenever will be large value of the time constant of the RL circuit means L by R is large value, inductor is very large value, then you are using iron core inductor. So iron core inductor means already I told that straight capacitance will be existing. That's why large time constant applications RL circuit cannot be suitable. Only low time constant applications can be using RL circuit, either low pass or high pass RL circuits. And next one we are moving to the RLC circuit. Here one of the peaking circuit also there. So this is one of the peaking circuit. How it will be converting to pulses into spikes by using a peaking coil inductor. Already I discussed this one. Linear operation of the transistor also I discussed. So sudden changes in the inductor also cannot be possible. Likewise all points you already discussed. And now I am moving to the RLC series circuit. So RLC circuits, so first one series circuit, then after parallel circuit. Now first I am going to the RLC series circuit. So for this series circuit, I want to find out the output response. So output response means either will be current or voltage. So output side you are observing the either voltage or current waveforms. Now what is the current or voltage waveforms for RLC series circuit? So this is the RLC series circuit. Here will be series combination, current will be same, and input voltage value is VA of t, output voltage V0 of t. Now applying the KVL this loop. KVL means Kirchhoff's voltage law applying for the circuit. Then
So input voltage equal to drop across the resistor plus drop across the inductor plus drop across the capacitor. That means at any instant of time, input voltage equal to drop across the remaining all elements. Here will be in the circuit you are using 3 elements R, L, C. So input voltage equal to drop across the resistor means V equal to IR. So R into I of t. And inductor voltage drop formula is L into di by dt. And capacitor voltage drop across capacitor is 1 by C integral of I of t dt. So this is a KVL equation for RLC series circuit. And next one. Now this is in terms of time domain, but here will be differentiation and integration, both will be there. So simplification purpose you are using Laplace transform will be taken simplification purpose, or otherwise you can solve it for time domain also. But this equation will be you have to derive with respect to time and find out the I of t value. That is the procedure. Once you know the complementary function and particular integral in mathematics strong, you can do it same procedure also, no problem. But in the Laplace transform method, easiest one compared to time domain analysis. Now applying Laplace on this equation, KVL equation. So Vi of t, Laplace on Vi of s, and right hand side I of s I am taking common, I of s common, and here I will left is R. Similarly here L as it is di of t by dt, that is the Laplace transform is s into I of s minus I of 0. But here written is s into I of s only. What about the I of 0? That means initial current flowing through the circuit is 0 you are assuming. So that's why here I of 0 is not written. Simply s into I of s is taken as common. So L into s. Here will be integration means Laplace transform integration means simply I of s by s will comes. Simple remember, differentiation means into s will comes, integration means divide by s will comes. So here this differentiation simply into s. Here this integration means 1 by s will comes. Remaining term as is 1 by c as usual. And I of t plus I of s. And now take LCM CS and simplified the answer are getting I of s by LCM is CS. So bracket lo LCM chestam chudandi, LCS square plus RCS plus 1. So this is which voltage? Input voltage Laplace transform Vi of s. Now what is the V naught of s? So V naught of s means output voltage across the capacitor. So capacitor reactance you already know that 1 by j omega c. So j omega is replacing by s, that means 1 by sc or 1 by cs into current. So here V naught of s equal to I of s into 1 by c of cs. And now you have to find out the ratio. Ratio means output voltage by input voltage, that is called as anybody either transfer function or voltage gain. So transfer function or voltage gain is nothing but output voltage by input voltage in the S domain. And next one, now you are simplifying. How it will be simplified? First will be output V naught of S divided by input this one. So carefully observe it. Output voltage I of S by C of S, I of S by CS. ఎక్కడ కూడా చూడండి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కూడా I of S by C of S, I of S by CS రెండు క్యాన్సిల్ చేయండి. ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది చూడండి, ఈ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అంటే 1 by. సో డినామినేటర్లో చూడండి, డినామినేటర్లో VI. సో V naught by VI of S that equal to 1 by, and here one more important one. So S square quotient always equal to 1. కాబట్టి ఇక్కడ కామన్ తీయాల్సింది ఏంటంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. సో LC కామన్ తీస్తాం, LC కామన్ తీస్తే చూడండి S square plus RC by LC అంటే CC క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అంటే R by L into S plus 1 by LC. That is the term we are getting here. Transfer function you have to observe this one, output voltage by input voltage. Now in the denominator equation, so denominator equation means what is the denominator equation in terms of S? S square plus R by LS plus 1 by LC equal to 0. So this term is equal to 0 is called as characteristic equation. This is a second order equation in the S domain. So this generally ax square plus bx plus c equal to 0. That is the quadratic equation. How it will be solving? What are the solutions or what are the roots?
x1 comma x2 equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. Similar formula I am applying here also. So here will be a x square, x plus lo s on plus bs bx. So b plus lo r by l, x plus lo s plus c plus lo 1 by LCM. కాబట్టి మనకు రూట్స్ ఏమైంది s1 కామా s2 two roots will be there. This is the second order degree, two roots. So minus b means here ax square plus bx plus c. ఇక్కడ b వచ్చేసరికి r by l. సో మైనస్ b అంటే మైనస్ r by l. మరి ఇక్కడ 2 ఎందుకు వచ్చింది సార్? దట్ విల్ బి minus b plus r minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Divided by 2a కూడా ఉంది. a value here is 1. The 2 will comes here. So minus b by 2a. a value is 1. That's why minus r by 2l. Plus or minus square root of b square. b square means r by l whole square. మరి ఇక్కడ 2 ఎందుకు వచ్చింది సార్? అగైన్ by 2. By 2a ఉంచండి. Minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. a value 1. By 2 రూట్ లోపల తీసుకొచ్చాం. రూట్ లోపల తీసుకొస్తే by 4 అయింది. సో కాబట్టి దాన్ని ఏం రాస్తారు? r by 2l whole square minus 4ac minus 4 into 1 into 1 by lc. తర్వాత మరి 2 లోపల తీసుకొచ్చాం కాబట్టి ఆ 4 క్యాన్సిల్ అయ్యి ఫైనల్లీ రీడింగ్ 1 by lc. ఇది మీరు సాల్వ్ చేయండి, మా ఓన్గా సాల్వ్ చేయండి, మీకు యూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హియర్ కమింగ్ టు ది రూట్స్. హియర్ విల్ బి two roots s1 and s2. Now these two roots are equal or different, or which one is a larger value, either real or complex. How to find out? So those values will be find out by using this root term. Suppose the root లో value positive value. So positive value అంటే ఏంటమ్మా? Square root of r by 12 whole square minus 1 by lc value is positive. అంటే ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. r by 12 whole square value is greater than 1 by lc. అంటే ఈ వాల్యూ పెద్దది కంపేర్ టు 1 by lc. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాశారు చూడండి, ఫస్ట్ కండిషన్ r by 12 whole square greater than 1 by lc. So from this equation applying root find out the r value. సో దీనికి రూట్ అప్లై చేసామంటే స్క్వేర్ పోయింది, దీనికి ఇక్కడ 1 by root lc వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి మనం? ఈ 2lని క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. సో అప్పుడు మనకు వచ్చేది ఆన్సర్ ఇస్ r is greater than 2 into root l by c. సో ఇప్పుడు మనకు రూట్లో పాజిటివ్ వాల్యూ అయింది. పాజిటివ్ వాల్యూ అంటే లెట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ r by 2l ఈక్వల్ టు -4 అనుకోండి. ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఈ వాల్యూ వచ్చేసరికి 2 అనుకోండి. అప్పుడు ఏమైంది? -4 ప్లస్ ఆర్ -2. సో -4 ప్లస్ 2 ఒక రూట్ అయింది, ఇంకో రూట్ ఏమైంది? -4 -2. సో లైక్ వైజ్ టూ రూట్స్. సేమ్ థింగ్ హియర్ ఆల్సో, బోత్ రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిఫరెంట్. ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూ కనుక మనకు పాజిటివ్ అయితే, ఈ రూట్లోది పాజిటివ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? r గ్రేటర్ దాన్ 2 into root l by c అయితే then these s1 and s2 roots are real values and different values. So ఇటువంటి కండిషన్ అప్పుడు this circuit will be overdamped. So this circuit is called as overdamped condition and there is no oscillations in the output. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? See this one. This is a current waveform I of t. This is the overdamped case, r greater than 2 into root l by c. Here no oscillations. Output will be either increasing or decreasing. So oscillations likewise. This is the oscillations. Sinusoidal variation likewise will be there. Amplitude will be decreasing. So overdamped case, such type of oscillations will not be possible. Similarly, output voltage కూడా ఒకసారి చూడండి. This is the output voltage. ఇక్కడ oscillations ఏమి లేదు. Exponentially increasing one, slowly increasing waveform. So this is the oscillations condition. But our condition is r greater than 2 into root l by c condition మనం ఇప్పుడు తీసుకున్నాం. ఇది కండిషన్ ఏంటి? రూట్లోది పాజిటివ్ వాల్యూ అయినప్పుడు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ రాసిన తర్వాత రూట్స్లో మనం ఈ రూట్లో వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ పాజిటివ్ వాల్యూ అయినప్పుడు, దే ఆర్ అదర్వైజ్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 2 into root l by c కండిషన్. రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిఫరెంట్. సర్క్యూట్ ఈజ్ ఓవర్ డాంప్డ్ కండిషన్. నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ కండిషన్? సో సెకండ్ కండిషన్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఏమని తీసుకున్నాం? r by 12 whole square 1 by lc కంటే ఎక్కువ అని తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఈ రెండు ఈక్వల్. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా? రూట్లో వాల్యూ 0 అయిపోయింది మనకు.
అంటే ఏమైతే r by 12 whole square equal to 1 by LC. So from this one what you are getting, r by 12 whole square equal to 1 by LC. So from this one r equal to 2 into root L by C. ఇక్కడేమో గ్రేటర్ దాన్ వచ్చి చూడండి, ఇక్కడేమో r ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ రూట్ ఎల్ బై సి. సేమ్ వాల్యూ రాసాం కానీ ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్, ఇక్కడ ఈక్వల్ టు సింబల్. ఈ గ్రేటర్ దాన్ ఎప్పుడు రాస్తాం, రూట్లో వాల్యూ పాజిటివ్ అయితే. ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు రాస్తాం, ఈ రూట్లో వాల్యూ 0 అయితే. ఈ రెండు టర్మ్స్ ఈక్వల్ అయిపోయినాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ r ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ రూట్ ఎల్ బై సి అయినప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద రూట్స్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. ఎందుకని ఈ టర్మ్ మొత్తం పోయింది మనకు, రూట్లో టర్మ్ మొత్తం పోయింది. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి, మైనస్ బి బై 2a అంటే మైనస్ r బై 2l మిగిలింది. కాబట్టి s1 రూట్ కూడా వాల్యూ సేమ్ వాల్యూ, s2 రూట్ ఆల్సో సేమ్ వాల్యూ. కాబట్టి బోత్ రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. సో ఇటువంటి కండిషన్ అప్పుడు ది సర్క్యూట్ విల్ బి క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ కేస్. సో క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ కేస్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, టు సీ దిస్ వన్. దిస్ ద కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ కేస్. సర్క్యూట్ క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ కండిషన్లో అంటే రూట్లో వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు, లేదా r ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ రూట్ ఎల్ బై సి అయినప్పుడు మనకి సర్క్యూట్ విల్ బి క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ వన్. సిమిలర్లీ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్, యూ హావ్ టు సీ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్. క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ కేస్, దిస్ ద అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంక్రీజింగ్, ఫైనల్లీ రీచింగ్ టు స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ v వోల్ట్స్. ఫైనల్గా v వోల్ట్స్ రీచ్ అవుతుంది. అంటే మనం స్టెప్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు లో పాస్ ఆ సర్క్యూట్లో కెపాసిటీ ఛార్జింగ్ అయితే ఉంటుంది, సేమ్ థింగ్. దట్స్ ద క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ కేస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ కేస్. వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ కేస్, మనం ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం చెక్ చేస్తాం, రూట్ వాల్యూ పాజిటివ్ అయినప్పుడు. రెండో కేసు రూట్ వాల్యూ 0 అయినప్పుడు. థర్డ్ వాల్యూ కండిషన్ ఇస్ రూట్లో వాల్యూ నెగిటివ్ అయినప్పుడు. సో రూట్లో వాల్యూ నెగిటివ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా, నెగిటివ్ అంటే రూట్లో మనం ఏమని రాయొచ్చు, సపోజ్ రూట్లో రూట్ -4 ఉంది. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్, సో ఈ మైనస్ని ఏమని రాయొచ్చు, i² అని రాయొచ్చు. కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ i² ఇంటూ 4 అంటే ఏమైంది, 2j వాల్యూ, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2j. దోస్ ఆర్ ది కాంప్లెక్స్ రూట్స్. ఒకటి ప్లస్ ఉంటే ఇంకోటి మైనస్, ఇమాజినరీ పార్ట్ సైన్ విల్ బి చేంజ్, కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఈచ్ అదర్. కాబట్టి రూట్లో వాల్యూ నెగిటివ్. రూట్లో వాల్యూ నెగిటివ్ అయినప్పుడు ఏమైతే కండిషన్ చూడండి, వాట్ ఇస్ r వాల్యూ, ఇఫ్ r బై 2l హోల్ స్క్వేర్ లెస్ దాన్ 1 బై LC. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది, 1 బై LC వాల్యూ r బై 2l హోల్ స్క్వేర్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఈ రూట్లో వాల్యూ నెగిటివ్ అయింది. సో నెగిటివ్ అయినప్పుడు మనకు r కండిషన్ చూడండి, r less than 2 into root L by C. This condition roots are complex conjugate each other. Complex conjugate అంటే ఏంటి, దాని మీనింగ్ ఒకటి x plus iy అయింది అనుకోండి, ఇంకోటి ఏమైంది x minus iy. Those are the complex roots. సో అటువంటి కేసు అప్పుడు సర్క్యూట్ని ఏమంటాం, అండర్ డాంప్డ్ కేస్. అండర్ డాంప్డ్ కేస్ మీన్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఆసిలేషన్స్ ఇన్ ది అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్లో ఆసిలేషన్స్ ఉన్నాయో లేవో చూడండి, కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్ ఆర్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్. దిస్ ద కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్, దీస్ ఆర్ ది కాల్డ్ యాజ్ ఆసిలేషన్స్. అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్ ఆసిలేషన్ లైక్ సైనూసాయిడ్ వేరియేషన్ లాగా వేరీ అవుతుంది. సో దిస్ ద ఆసిలేషన్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ అండర్ డాంప్డ్ కండిషన్. అండర్ డాంప్డ్ కండిషన్ అంటే రూట్లో నెగిటివ్ అవ్వాలి. రూట్లో నెగిటివ్ అంటే ఏంటమ్మా, సో దిస్ పార్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ రూట్స్ రాసినప్పుడు ఈ రూట్లో వాల్యూ నెగిటివ్ అయినప్పుడు, లేదా r లెస్ దాన్ 2 ఇంటూ రూట్ L బై C అయినప్పుడు మనకు వచ్చే రూట్స్ రెండు కూడా కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ ఈచ్ అదర్. అప్పుడు సర్క్యూట్ని ఏమంటాం, అండర్ డాంప్డ్లీ ఆసిలేట్స్. అంటే నియర్లీ అన్డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఆసిలేషన్ ప్రొడ్యూస్ అయితే ఉంటుంది. అవుట్పుట్ వేవ్ ఫార్మ్ కాన్స్టెంట్ రాదు, మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సైనూసాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వై ఆర్ టేకెన్ హియర్ రూట్ L బై C. ఎందుకని r వాల్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూట్ L బై C రాసామంటే, రూట్ L బై Cని ఏమంటారంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్. సో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్. So this will comes in the characteristic impedance in transmission lines or electromagnetic field theory అనే టాపిక్ లో కూడా వస్తే transmission lines. What is the characteristic impedance? So electromagnetic signal మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సిగ్నల్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటింగ్ ది అట్మాస్ఫియర్. ఆ అట్మాస్ఫియర్ ట్రాన్స్మిట్ చేసే ముందు యాంటీనా నుంచి బయటకు పంపించాలి. సో సోర్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ యాంటీనా ఇన్ బిట్వీన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ విల్ బి దేర్. సో ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో హౌ టు బి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ ఇస్ కన్వర్టింగ్ టు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ సిగ్నల్, and antenna ద్వారా electromagnetic signal how to be sent to the output. That is the one of the subject. Here you have to remember root L by C is nothing but characteristic impedance. And now series RLC circuit, previously you are not specified any input. ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ స్పెసిఫై చేయలేదు. ఏ ఇన్పుట్ అప్లై చేసామో, ఏదో స్టెప్ ఇచ్చామా, సైనూసాయిడ్ ఇచ్చామా, లేదా పల్స్ ఇన్పుట్ అనేది చెప్పలేదు. నౌ యూ హావ్ టేకెన్ as input is step input voltage.
So step input voltage means Vi of t equal to V volts for t greater than 0. అంటే స్టెప్ వోల్టేజ్ వేవ్ ఫామ్ t greater than 0 వాల్యూకి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, దట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు V volts. దానికి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాసాం అనుకోండి, Vi of t equal to V. That means what is the Vi of S? V by S. Laplace transform 1 equal to 1 by S. V is constant. కాబట్టి Vi of S కి V by S. ఇది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్కి మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అప్లై చేసాం. సో నెక్స్ట్ వన్ V0 of S. సో V0 of S ఈ ఈక్వేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందమ్మా మనకి? టు గో త్రూ ది ప్రీవియస్ వన్. సీ దిస్ వన్. సో V0 of Y, Vi of S ఈక్వల్ టు 1 by LC into S square plus R by LS plus 1 by LC. అదే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. అది సేమ్ ఈక్వేషన్, బట్ సేమ్ ఈక్వేషన్ అక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసాం, ఇంటూ Vi of S రాసాం. ఆ Vi of S వాల్యూ ఎంత? V by S. సో కాబట్టి ఇక్కడ V by S ఎక్స్ట్రా వచ్చింది చూడండి, ప్రీవియస్ దానికి ఇక్కడేమో 1 by LC, డినామినేటర్లో S square plus R by LS plus 1 by LC ఉంది. ఇప్పుడు ఎడిషనల్గా Vi of S క్రాస్ మల్టిప్లై చేసాం, అంటే Vi of S ప్లేస్లో V by S రాసాం. చూడండి V by S additional term. And now this is the V0 of S. మరి V0 of S నుంచి I of S ఎలా వస్తుంది? సో V0 of S అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ విచ్ కాంపోనెంట్? కెపాసిటర్. సో అక్రాస్ ది కెపాసిటర్, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ S domain? సో V0 of S equal to I of S into I of S into 1 by CS. V0 of S equal to I of S into 1 by CS. మరి ఇప్పుడు మనకి ఏం వాల్యూ వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ V0 of S వాల్యూ వచ్చింది. V0 of S వాల్యూ, మరి V0 of S వాల్యూ నుంచి I of S వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? దట్ వన్ ఈక్వేషన్ యూ హావ్ టు సీ హియర్. సో V0 of S equal to కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ ఇంటూ కరెంట్. ఇప్పుడు మనకు V0 of S వాల్యూ తెలుసు, మనకు కావాల్సింది ఏంటి? I of S కావాలి. కాబట్టి ఈ CS ఏం చేయాలి? క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, అంటే ఈ మొత్తాన్ని కూడా V0 of S మల్టిప్లైయింగ్ విత్ CS. అప్పుడు CS క్యాన్సిల్ చేయండి, డినామినేటర్లో CS క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకా ఏం మిగిలింది చూడండి, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ V by L. తర్వాత డినామినేటర్లో ఏమో చూడండి, S square plus R by LS plus 1 by LC. This is the current equation in the S domain. That means how much current is passing to the RLC circuit. That current is I of t. Applying Laplace transform, we are getting I of S. Now this is the output voltage in the S domain. This is the current in the S domain. But our requirement is in the S domain or time domain? Our requirement is time domain. What is the current and voltage values? But here is calculating only current values. So current values means I of t value from I of S. ఈ I of S కి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ రాస్తే మనకు వచ్చేది I of t. What are the cases will be there? అండర్ డాంప్డ్ కేస్. అండర్ డాంప్డ్ కేస్ అంటే ఏంటమ్మా? ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 2 into root L by C. ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? రూట్లో వాల్యూ నెగిటివ్ పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు. తర్వాత రూట్లో వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 అయితే క్రిటికల్లీ డాంప్డ్. రూట్లో వాల్యూ నెగిటివ్ అయితే ఆర్ లెస్ దాన్ 2 into root L by C. ఏ రూట్లో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ రాసిన తర్వాత దీనికి రూట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac టర్మ్ అనేది పాజిటివ్ అయినప్పుడు ఏమో ఓవర్ డాంప్డ్, ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు క్రిటికల్లీ డాంప్డ్, నెగిటివ్ వాల్యూ అయినప్పుడు మనకి అండర్ డాంప్డ్ కండిషన్ కమ్స్. నౌ యూ హావ్ టు క్యాలిక్యులేటింగ్ అండర్ డాంప్డ్ కేస్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 2 into root L by C కండిషన్. Applying inverse Laplace transform, we are writing likewise equation. So V by 2 into A into L. So A value means this constant value into e power minus S1t minus e power minus S2t. ఎందుకని రెండు రూట్స్ వచ్చినాయి, S1 అండ్ S2 రాశారు. ఇక్కడ మనకి సెకండ్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్ S square minus S square plus R by LS plus 1 by LC ఈక్వల్ టు 0 రాస్తే మనకు రెండు రూట్స్ వస్తాయి. ఆ రూట్సే ఒకటి S1 ఒకటి S2. దే ఆర్ ద టూ రూట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ కేస్. సో క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ కేస్ అంటే ఏంటి? మనకి రూట్లో వాల్యూ 0 అవ్వాలి. సో రూట్లో వాల్యూ 0 అవటం అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా? R by 12 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 by LC కండిషన్. ఆ కండిషన్లో అప్పుడు R ఈక్వల్ టు 2 into root L by C. సో కరస్పాండింగ్ దిస్ వన్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ రిటర్న్. దీనికి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేయండి. ఈ కండిషన్లో I of t వాల్యూ. సిమిలర్లీ థర్డ్ కండిషన్ అండర్ డాంప్డ్ కండిషన్ ఆల్సో
applying or less than 2 into root L by C condition, what is the current equation? From this equation it can be solved. So this is the how to find out series RLC circuit output voltage, first one in the S domain, then after that current passing through the circuit I of S, then after that time domain. So time domain equations, I of S nunchi different overcompensate case or critically damped case, underdamped case lo I of T values are to explain. And here important one is overdamped case no oscillations, critically damped case also no oscillations, but underdamped conditions oscillations will produce either current or voltage. This is the I of T, this is the voltage. So carefully observe it. Here ఇక్కడ మనకి కరెంట్ లో అండర్డాంప్డ్ లాస్ట్ లో వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి అండర్డాంప్డ్ కేస్ పైన వచ్చింది. అండర్డాంప్డ్ కేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ oscillations will produce in the output. Step input you are applying. This is the RLC series circuit. And next one I am moving to the RLC parallel circuit. So how to leading this RLC parallel circuit? So for this one I am taking one example, simple example. RLC circuit, how it comes? This is the which circuit will be there? This one RL high pass circuit. So in the practical case, inductor having some stray capacitance across the inductor. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి ప్రాక్టికల్ కేసులో మనం RL హై పాస్ సర్క్యూట్ అని తయారు చేసాం, ఓన్లీ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ అని. కానీ ఈ ప్రాక్టికల్లో ఐడియల్ ఇండక్టర్లో వేరు, ప్రాక్టికల్ కేసులో ఇండక్టర్ వాల్యూ దీని పక్కన స్ట్రే కెపాసిటెన్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు సర్క్యూట్ ఏమైంది చూడండి, RLC. Now same circuit you have to read on here, RLC parallel circuit. See here, this is the actual RL circuit, but this ideal case will be only RL circuit. In practical case, inductor parallel with capacitor. Now how it comes this circuit to this circuit? అంటే ఈ సర్క్యూట్ ని in terms of voltage input level ని మనం కరెంట్ లో ఎలా మార్చొచ్చు? Which theorem you are applying? Either Thevenin or Norton's. So Thevenin theorem means voltage source in series with resistance, but Norton's theorem is current source in parallel with resistance. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ రెసిస్టర్ రీప్లేసింగ్ బై కరెంట్ సోర్స్ అండ్ సో రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ. నౌ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, దిస్ RLC parallel circuit. And next one, what is the transfer function of this network? So transfer function means always will be voltage gain, output voltage by input voltage in S domain. What is the output voltage here? So output voltage means where you have to take here, carefully you have to see here, output voltage by input voltage. ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకోకూడదు, వోల్టేజ్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ సైడ్లో కరెంట్ ఉంది, ఇక్కడ అవుట్పుట్ సైడ్లో వోల్టేజ్ ఉంది, మనకు వోల్టేజ్ గెయిన్ రాదు ఇక్కడ. కాబట్టి వోల్టేజ్ గెయిన్ మీన్స్ యూ హావ్ టేకెన్ దిస్ డయాగ్రామ్. సో V0 of S by VI of S, దట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆర్ వోల్టేజ్ గెయిన్. మరి ఇప్పుడు V0 of S అంటే ఏం తీసుకోవాలి మనం? ఇంపిడెన్స్ L and C parallel combination, this parallel combination reactance into current I of S, అది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. సో డివైడ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే ఏం చేయాలి? డ్రాప్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ ప్లస్ డ్రాప్ అక్రాస్ ది LC parallel combination. So that term you have to see here. The transfer function of the network will be shown here. It means this circuit diagram. This circuit diagram, first diagram, applying, find out the transfer function, output voltage by input voltage. This is the equation rating. Now what is the characteristic equation will be there here? Denominator value equal to 0, and find out the formula. Two roots are minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేయండి రూట్స్. నౌ అగైన్ విల్ బి 3 కండిషన్స్. ఏమేంటి అమ్మా 3 కండిషన్స్? రూట్లో వాల్యూ పాజిటివ్ అవ్వటం, రూట్లో వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వటం, రూట్లో వాల్యూ నెగిటివ్. ఈ 3 కండిషన్స్. సో ఈ 3 కండిషన్లో ఫస్ట్ ఏం తీసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ. ది సర్క్యూట్ ఈస్ ఓవర్ డాంప్డ్ ఇఫ్ R ఈజ్ లెస్ దాన్ 1/2 root L by C. And similarly, if the circuit is critically damped case, if R equal to 1/2 into root L by C. Similarly, underdamped condition, R greater than 1/2 into root L by C. సో ఇందాక అన్ని మనకి గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ వచ్చినాయి, ఇక్కడ కూడా అదే వచ్చింది. అక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం తీసుకున్నాం చూడండి RLC సిరీస్ సర్క్యూట్లో.
See carefully. R is greater than 2 into root L by C you have taken. First case law. R is greater than 2 into root L by C you have taken in the RLC series circuit. But in the parallel circuit, what you have taken, you have to see. R is less than 1 by 2 into root L by C overdamped case. Similarly, critically damped case R equal to 1 by 2 into root L by C. Similarly, underdamped case, if R greater than 1 by 2 into root L by C. Now RLC parallel circuit also similar to the RLC series circuit. What is the difference between these two? Anybody? What is the difference here? So here what is the input one for RLC parallel circuit? Current source input. But RLC series circuit, input one is voltage source. That is the only difference. Another one, output response. What is the difference? So output response for RLC series and parallel. These two are interchange. ఇక్కడ చూడండి మనకి కరెంట్ వేవ్ ఫామ్ ఫైనల్గా ఏమవుతుంది? Finally going to 0. Similarly, voltage waveform will be oscillates for underdamped case. And here will be reversal with their current source as a input. They are applying for RLC parallel circuit. Here step current you are applying. RLC parallel circuit, step current you are applying. For the previous one, RLC series circuit, you are applying step voltage. And next one, in RLC series circuit, the current response to a step input ultimately dies to 0. This is a very, very important one. RLC series circuit low, so current will be dies to 0. This is the current waveform. Finally, amplitude time value increase, current value going to 0 underdamped case. In the A circuit low, RLC series circuit low, current is going to finally 0. But in the parallel circuit, what will happen? You see. In the parallel RLC circuit, the voltage across the RLC network is 0. Parallel circuit lo voltage across the network will be 0 because inductance. Idemo inductance, ademo capacitor. And last topic, theory topic in the first unit is ringing circuit. So what is a ringing circuit? So generally, previous one you have seen, what is a peaking circuit? So peaking circuit means, already you have seen, what is the peaking circuit? So this is the peaking circuit. So this is the square waveform or periodic pulse train can be converted into spikes here. Now in this one also nearly undamped oscillation. Nearly undamped means R is less than 2 into root L by C. In the case of which condition? RLC series circuit. Similarly, RLC parallel circuit means R greater than 2 into root L by C. Those are the conditions will be there. Underdamped conditions. Here will be voltage going to 0. In the ringing circuit, this is a very, very important one. In some applications, undamped oscillations will be required. The third point is very, very important. A circuit which can provide as nearly undamped oscillations as possible is called ringing circuit. అంటే ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ కనుక నియర్లీ undamped oscillations అంటే దాని అర్థం ఏంటి? Ring circuit nearly as providing undamped oscillations. So that circuit is called ringing circuit. So if damping is very small, the circuit will be ring for many cycles. So damping ganaka small aithe, the circuit will be ring many oscillations. This one you have to see. Damping is very small, the circuit will be ring many oscillations. These oscillations center variations out and. So here important formula is Q value of this circuit will be known. Quality factor of this circuit will be known. The circuit to ring a n number of cycles before amplitude decrease to 1 by E of its initial value. Suppose amplitude 10 volts on code. So input a signal amplitude is 10 volts at the 10 into 1 by 6. Antavarik amplitude decrease out anki manaki how many number of oscillations will be done. For this one, I am going to do one simple diagram. This diagram, how to see here. Let us example. This amplitude equal to 10 volts. 100 amplitude condition low. A current amplitude equal to 10 amperes. So this value will be decreased. This value equal to 1 by 6 times of maximum value.
సో ఇంతవరకు లెట్ అస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వరకు అనుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు అయితే ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ ప్రొవైడ్ అయినాయి? ఇదర్ 1 2 ఆసిలేషన్స్. లైక్వైజ్ number of oscillations will be done, amplitude will be decreasing to 1/6 times. Here important formula is Q equal to phi n. Q equal to quality factor or circuit Q value is Q equal to pi into n. N is nothing but number of cycles. Suppose circuit యొక్క quality factor Q equal to 12 ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఈ circuit output waveform how many cycles we produce, amplitude is reducing 1/6 times. అంటే maximum amplitude నుంచి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మనకు 1/6 times వరకు రెడ్యూస్ అవడానికి amplitude. In between output waveform oscillations how many? That will be Q value equal to 12 by 3.14, almost equal to 4 cycles will be required before the amplitude of the oscillation to decrease to 37%, or 1/e times, not 1/6 ఇది 1/e times, 37% of its initial value. మరి రింగింగ్ సర్క్యూట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? This ringing circuit may be used to generate a sequence of pulses regularly spaced in time. A ringing circuit అనే దాన్ని a sequence of pulses regularly spaced, అంటే మన మ్యారేజ్ ఫంక్షన్స్ కానీ లేదా దేవుడి దగ్గర లైట్స్ ఎల్ఈడి లైట్స్ ఆన్ ఆఫ్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ఆ ఎల్ఈడీస్కి సర్టన్ టైం వరకు పవర్ ఇస్తున్నాం, తర్వాత ఆఫ్ చేస్తున్నాం. అంటే అక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? పీరియాడిక్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ కావాలి. స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్లో పాజిటివ్ పీక్లో మనకు పవర్ సప్లై ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఆన్ అయితే, నెగిటివ్ పీక్లో ఆఫ్ అవ్వాలి. సో లైక్ వైజ్ మెనీ టైమింగ్ అప్లికేషన్స్ మల్టీవేపర్స్లో కూడా వాడతాం రింగింగ్ సర్క్యూట్. దిస్ ద థియరీ పార్ట్ విల్ బి ఫినిష్. సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది questions, important question, the first unit theory questions, and problems also will be there. Now I am going to the problems if time is there. So theory part will be finished. So madam is already solved 3 problems. I think 3 problems. And now continue the next problem. So madam is told that this is the one problem, very important question. Low pass low pulse input applying to the low pass RC circuit. అయినప్పుడు ఇక్కడ 3 కండిషన్ ఉంటాయి. మా అప్పర్ 3dB ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు కాబట్టి లో పాస్ అని అనుకోవాలి. దాన్ని బట్టి ఆల్రెడీ మేడం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆర్సీ వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవాలి. F2 ఈక్వల్ టు 1/2π RC ఫార్ములా, దాని నుంచి ఆర్సీ కనుక్కున్నాము. F2 ఇచ్చారు మనకి. సో లైక్ వైజ్ ఆల్రెడీ దిస్ ప్రాబ్లమ్ యూ హావ్ సాల్వ్డ్ ఇట్. And next problem, this one, input is pulse waveform applying to low pass R circuit, then output waveform area equal to input pulse waveform. ఇక్కడ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఏరియా అంటే ఎక్కడ నుంచి తీసుకోవాలమ్మా? 2 ఇంటర్వల్స్ తీసుకోవాలి. 0 to TP వరకు తీసుకోవాలి, TP to ఇన్ఫినిటీ, 2 ఇంటర్వల్. ఈ 2 ఏరియాస్ యాడ్ చేసాం అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ యొక్క ఏరియాస్. దట్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ పల్స్ ఏరియా. అది ఆల్రెడీ మేడం ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్. థర్డ్ క్వశ్చన్, సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ వేవ్ ఇచ్చారు. సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ వేవ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పాజిటివ్ పీక్ ఎంత అయితే ఇంటర్వెల్ ఉందో నెగిటివ్ పీక్ కూడా సేమ్ ఇంటర్వెల్. సపోజ్ ఇక్కడ T/2 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు మనకి 0.25 మిల్లీ సెకండ్స్ పాజిటివ్ పీక్, నెగిటివ్ పీక్ కూడా 0.25. పాజిటివ్ పీక్ +5 వోల్ట్స్ ఉంటే నెగిటివ్ పీక్ కూడా -5 వోల్ట్స్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ వేవ్. పాజిటివ్ పీక్ అండ్ నెగిటివ్ పీక్ టైమ్ ఇంటర్వల్స్ విల్ బి సేమ్, అండ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ఆల్సో +V volts అండ్ -V volts. అంటే ఇక్కడ ఎంత అయితే వాల్యూ ఉందో పాజిటివ్ నెగిటివ్లో కూడా సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఎక్స్పోనెన్షియల్ రైజింగ్, దిస్ ఇస్ స్టెప్ పోర్షన్ కాబట్టి కెపాసిటీ విల్ బి ఛార్జింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ. తర్వాత సఫిషియంట్ టైం ప్రొవైడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఫుల్గా కెపాసిటీ ఛార్జ్ అవ్వలేదు. తర్వాత ఇన్పుట్ తీసేసాం అంటే 5 volts నెగిటివ్కి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి కెపాసిటీ హ్యాస్ టు డిశ్చార్జ్. లైక్ వైజ్ ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ అండ్ పీక్ టు పీక్ వాల్యూ అది అవుట్పుట్ కనుక్కోవాలి. దిస్ ఆల్రెడీ ఫినిష్. హియర్ ఇంపార్టెంట్ వన్, దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో పీక్ వాల్యూ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ వేవ్ పల్స్ వేవ్ ఫామ్ ఆర్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ కనుక్కునేటప్పుడు V1 వాల్యూ కావాలి. అంటే కెపాసిటీ ఇచ్చిన టైం ఇంటర్వెల్లో ఎంతవరకు ఛార్జ్ అయింది. ఏదో TP అనొచ్చు లేదా ఫస్ట్ పీరియడ్ ఇంటర్వెల్ అమ్మ, ఫస్ట్ పాజిటివ్ పీక్ ఆఫ్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ ఎనీ1. ఎందుకంటే పల్స్లోనేమో మనం TP అని చెప్తాం, స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్లో వచ్చేసరికేమో ఈ ఇంటర్వెల్ పాజిటివ్ పీక్ ఇంటర్వెల్ T1 అని చెప్తాం. ఈ T1 ఇంటర్వెల్ సఫిషియంట్ టైం లేదు కాబట్టి కెపాసిటీ కొంతవరకే ఛార్జ్ అయింది. ఆ ఛార్జ్ అయిన తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయింది. ఇప్పుడు మనకి ఈ V1 వాల్యూ V2 వాల్యూ బోత్ విల్ బి సేమ్.
ఓన్లీ చేంజ్ ఇస్ నెగిటివ్ సైన్. ఇది సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ వేవ్కు మాత్రమే. బట్ ఎండ్ ఎగ్జామ్లో మేబీ అన్సిమెట్రికల్ కూడా ఇవ్వచ్చు. Unsymmetrical or symmetrical, this v1 value how to find out? That v1 value find out formula is v by 2 into 1 minus e power minus t by 2 rc by 1 plus e power minus t by 2 rc. ఇది మనం డెరైవ్ చేసాం ఆల్రెడీ స్క్వేర్ వేవ్. ఒకసారి ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ చూడండి లేటర్ ఆన్. తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్. అండ్ సిమిలర్ ప్రాబ్లం, ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. A symmetrical square wave whose average value is 0 has peak to peak value equal to 20 volts. And period equal to input waveform period equal to 2 microseconds. This waveform is applied to a circuit whose upper 3 dB frequency is 1 by 2 pi megahertz. Calculate and sketch the steady state output waveform. In particular, what is the peak to peak value of the output value? అంటే ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఫస్ట్ లో పాస్ హై పాస్ అని స్పెసిఫై చేయలేదమ్మ. బట్ విల్ బి గివెన్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్లీ అప్పర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారు. అప్పర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే లో పాస్ ఫిల్టర్కి మాత్రమే అప్పర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. లో పాస్ ఫిల్టర్లో లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు 0, అప్పర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ దట్ ఈస్ ద F2. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ F2 వాల్యూ ఇచ్చారు, దాన్ని బట్టి లో పాస్ ఫిల్టర్ అనుకోవాలి. మరి అదే హై పాస్ ఫిల్టర్ అయితే ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి అలౌ చేయాలి? F2 ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ హై పాస్ ఫిల్టర్కి. కాబట్టి అక్కడ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ స్టార్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి F1. హై పాస్ అయితేనేమో లోయర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు, లో పాస్ అయితే అప్పర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ. సో దిస్ ద లో పాస్ కాబట్టి అప్పర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ. మనకి F2 ఈక్వల్ టు 1 by 2 pi RC ఫార్ములా ద్వారా RC వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఈ RC వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాక అగైన్ వాట్ ఇస్ ది ఫార్ములా ఫర్ V1? సేమ్ ఫార్ములా రిటర్న్. V1 ఈక్వల్ టు V by 2 into 1 minus e power minus t by 2 RC by 1 plus e power minus t by 2 RC. Same formula, similar way. And this one also similar one. A symmetrical square wave whose peak to peak value equal to 2 volts. Average value 0. But important one is the time constant of the circuit is equal to half the period of the square waveform. చూడండి మీకు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా లేదు, ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చారు. టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ అంటే RC దట్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ వేవ్ఫామ్. మనం పీరియడ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ వేవ్ఫామ్ క్యాపిటల్ T అయితే దాంట్లో సగం అడుగుతున్నారు. అంటే ఏంటి? RC ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ T by 2 అయినట్టు. సో RC ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ T by 2 అయినప్పుడైనా లేదా ఏదైనా సరే మన ఫార్ములా V1 ఈక్వల్ టు V by 2 into 1 minus e power minus t by 2 RC by 1 plus e power minus t by 2 RC దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Writing peak to peak value. So this is one of the important question. I have to refer in the textbook, whatever the exam Anand Kumar textbook. So RC greater than 15T condition. Already I told it. RC greater than 15T condition లో మనకి low pass filter act as a good integrator. జనరల్గా లో పాస్ ఫిల్టర్ని ఇంటిగ్రేటర్ అంటారు, హై పాస్ ఫిల్టర్ డిఫరెన్షియేట్. టైం అయిపోయిందా? జస్ట్ 1 minute అమ్మా. ఓకే, ఐ థింక్ టైమ్ ఈజ్ ఓవర్. మాకు కాస్త ఎర్లీగా స్టార్ట్ అవ్వండి. మేబీ టుమారో క్లాస్ ఐ విల్ టేక్ ఆర్ అదర్వైజ్ మేడం విల్ బి టేకెన్ కంటిన్యూడ్. విల్ బి డిసైడ్ లేటర్. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ either today class or tomorrow class is the last class for this first unit. Then after that, madam will be start from second unit, third unit and fourth unit. Fifth and sixth, I will explain.